Hello, we are back again. Here is me, Mariam, our amazing speaker manager. hello. And we want to present to you our chef and sous chef, Lali and Levani, who is leading amazing Gastronaut family. And they will be helping us with masterclass for healthy lunch. So you all have the recipes, the list of ingredients on the right side of the screen. And we are leaving the stage to you. To learn more about lunch, a healthy lunch. Yeah. The stage is yours, Lali. So hope you hear as well, right? So we don't have any connection problems, and we can start. First of all, welcome to our cooking class, and I would like to introduce to you myself and my sous chef for today's healthy lifestyle cooking class, virtual cooking class. Unfortunately, maybe next time we have the live session. My name is Lali Babashvili, and this is Levan Kokiashvili. And we are gastronauts. First of all, let me explain and introduce what we do in Gastronaut. So we run hospitality industry businesses. We do consulting and creative solutions for restaurants, hotels. Levani is also running the Georgian Gastronomic Association. Levani, can you say a few words about it? მოგესალმებით, გამარჯობა ყველას. ჩვენ გასტრონავტი უკვე ვარსებული წელია. ჩვენი საქმიანობა არის გასტრონომიული სფეროს კონსულტაცია, ასე ვთქვათ, და საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციაში ვარ აღმასრულებელი დირექტორი, ასევე გასტრონავტის დამფუძნებელი მედალალი და აი დღეს ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის ეს ონლაინ სივრცე, ეს ძალიან საინტერესო კონფერენცია და ძალიან ვამაყობ იმით, რომ დღეს აი ესეთი პირველი ონლაინ კონფერენცია ტარდება საქართველოში. საერთოდ ძალიან დიდი მადლობა Teams და დავუწყდით ხოლმე. Yeah, I would like to add that I am I'm the co-founder of Gastronaut and the creative director, and Levani is for the creative part and solutions like brandings and marketing and PR. It's about my team. Also, we do the Baku's Door, Georgia. Levani is wearing the chef's jacket with the Baku's Door logo. And we are the managing partners here from Georgia. We represent Baku's Door Team Georgia. And we are so excited about it. For example, the very first team, Baku's Georgia, will be representing our wonderful country with gastronomy on the World Championship within young entrepreneur chefs. They're so looking forward for it, and fingers crossed. Okay. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბობთ, რაც ლალი თქვა, რომ საქართველოს როგორც სხვა ყველა მიმართულებით არის ერთ-ერთი საინტერესო ქვეყანა გასტრონომიის მიმართულებით და ჩვენ ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს გასტრონომიულ ტურიზმში, ზოგადად იმ რეგიონებში ჩვენი მინდა დაგარწმუნოთ სოფლიოში და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია სწორედ განვითარება ამ მიმართულებით და აი მას ცდილობას არ ვაკლებთ მე ლალი და კიდევ ჩვენი ბევრი ძალიან მეგობარი ამ სფეროში და ეხლა გადავიდეთ უკვე კონკრეტულად რას ვაკეთებთ. Today we're doing a healthy lifestyle cooking class, and maybe I'll say a few words about why it is relevant. During the pandemic, all around the world, we're mostly staying all the time at homes, eating couch potatoes, watching TVs, and doing nothing. So that's why it's very important to look what you eat, look after you, and keep your immune system well. And for this reason, you have to take care about what you eat. It's all about ingredients. Like for me, I don't know what about you, Levani, maybe you can share some. Healthy food is not about counting calories. For me, being and staying healthy is about taking care about good ingredients, like ingredients in season, and cooking yourself, not buying fast food, going to junk foods, and etc. So that's why we decided to show you how to make, for today's cooking class, we decided to show you how to make easy-made, kind of fast-made but still healthy kind of options for lunch, snacks, or betweens.
your lunch and dinners. So we decided to show you how to make guacamole. It's simple made and super easy. And tzatziki. They are both dips, like starters or snacks, and they are very, very healthy. Levan, what do you think about say healthy and keeping fit? მე ანუ ამ კუთხით მინდა გითხრათ, რომ ჯანსაღი კვება არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი წამალი, რაც კი შეიძლება ვისწავლეთ ბავშვობიდან. აი ეს ყველაზე საინტერესო რამ არის, იმიტომ რომ ადამიანი ხასიათით გრძნობს რა უნდა იკვებოს, როგორც სხვა ყველა ასე ვთქვათ ცხოველური არსება, რაც კი არის დედამიწაზე, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მით უმეტეს იმ დროს, როდესაც აკვეთქვათ ჩვენი მეზობლებს და ჩვენ თვითონაც მეც და ლარიც ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს ყოველთვის შეხვედრიდან შეხვედრამდე ძალიან ცოტა დრო ან ხშირად კომპიუტერთან ვზივართ ძალიან დიდი ხანი და აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია ჯანსაღი კვება. ერთი მთავარი რაც მინდა გითხრათ, რომ რაღაცნაირად ეს ძალიან რთულია, როდესაც მით უმეტეს ჩვენი საქმიანობები ისეთია, მით უმეტეს ციფრული მედიის მიმართულებით, რომ უფრო გამეგვიწევს მუშაობა და აი აქ არის პირადად ჩემთვის იყო ძალიან პრობლემატიკა. საძეს კი და ანუ ძალიან რთულია ესე დროს როგორ მოიქცე თანქშია თან საქმე გასაგრძელებელი თან რაღაც უნდა მოიმოქმედო და აი ერთხელაც აღმოაჩინე და საღამე ვა ბევრი ხაჭო ნაბიჯი უბრალოდ არაფერი და ანუ აი 7 საათის მერე შეიძლება 10 ჯერ ჩამოხაჭო და ნელ-ნელა ანუ ამან გადამაჩვია ანუ არა ჯანსაღი საკვების ჭამს ეს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი კომპონენტია რომელიც თქვენ ორგანიზმს ძალიან სტრესავს და ძალიან ცუდ გარემოში შეიძლება ჩააგდოს. მით უმეტეს თუ ეს ხასიათს იღებს და მაგალითად მე და ლალი ეხლა ყოველდღე 3 საათზე ვიძინებ რამე და ძალიან რთული არის ამ მიმართულებით იკვებო სხვანაირად. ასე რომ ჯანსაღი საკვები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ ერთი აი მაგალითად აქ პროდუქციას რაც ხედავთ, ამ დღეს ჩვენ ყველა პროდუქტებს ლალი ესაც ამბობს ჯანსაღ პროდუქტებს ვიდეოთ აგროფაბში, დავდივართ აგროფაბში და დღესაც ეს გამოვყოთ კონკრეტული დრო და ანუ ისწავლოთ კვირაში ერთხელ რაღაც კონკრეტული პროდუქტების შეძენა, რაც თქვენ მოგწონთ და დაგეგმოთ ყოველდღე სხვადასხვანაირად ყვება. და არ არის საჭირო ყოველდღიურად სირბილი რაღაცა მაღაზიაში, ასე შემდეგ, რომ თქვენ საქმეში გქონდეთ კონკრეტული ინგრედიენტები, რითიც გააკეთებთ საქმეს და გადავიდეთ. ანუ რამდენად სწრაფად აი შეხვედრიდან შეხვედრამდე 9 საათი კი არა და რა ვიცი 15 წუთი როგორ შეიძლება იკვებო ძალიან ჯანსაღად, გემრიელად და სწრაფად. დავიწყოთ ლარი რაც Yeah, so before we start cooking and making our dishes, I'd like to add a few words that today we won't be using any extra equipment. I mean, if you have a lack of equipment, ovens or stoves or whatever, these recipes are just for you. I mean, if you stay a long time during your working day at the office and so this is raw foods we're doing today. You just need the equipment we'll be using today is like knives, right? Okay. Cutting boards, and that's it. Probably we'll be needing like some spoons, tablespoons, and teaspoons, and that's it. We're also having some. If you don't have a special powder for it, you can use a potato masher, and it's totally fine. Okay, let's speak about ingredients. So first, I think we'll start with guacamole, which is my totally favorite one, which is totally amazing, and I'm so excited about avocados in general. They are so trendy today. Avocados are just superfoods, you know. Levan is showing like in a zoom. Oh, right? Okay, we'll be using avocados, which have to be ripened. Be sure that you're using the ripened ones because it makes sense. Guacamole will become bitter. Bitter taste doesn't fit guacamole. We need like the taste of umami with a balance of sweetness and sourness and everything in guacamole. So use only ripened ones. If you don't have a ripened one, just forget about it. Save it for the good times. Put it in a paper bag with your bananas for 2 days or 3 days. Like in 3 days, they will be just perfect for your guacamole.
And we've got just prepared in advance. That's why our guacamole are so soft. Can we show it like in a zoom mode once again? Where do we have it? I see we have some technical problems, but it's totally fine. So also we'll need tomato. Okay. This is the big tomato. Probably we'll be using half of it, which is fine for this recipe. So for 2 avocados, we'll be using 1 tomato. The smell will be just amazing. It's summer in Georgia and perfect for dish, whatever. I'm showing our perfect Georgian tomato. Just look at it. Also, we'll be using some lemons. We couldn't find a lime for guacamole perfectly. It requires lime, but I don't know. In Georgia, we have lack of these tropical products. But lemon, okay, it fits. I prefer lime. Also, we'll need a chili pepper. Yeah, okay. This is the green one, but perfect will become the red one for this recipe. Also, we'll need some garlic and some red onions, okay? The classic recipe of guacamole does not require garlic. It's very important, but we are in Georgia and almost we add garlic everywhere. It gives like slime. You guys, if you don't like garlic, you just kind of put it. So get rid of it. It's fine. So we are starting with tomato. Okay. So we're not cutting anything yet. For tomato, we've prepared in advance some boiled water. It's very hot, like 100 degrees, and we prepared it in advance. And I'll show you the life hack, how to get rid of the skin from your tomato. But we need, guys, the zoomed frame for tomato, just to show it. Can you help us, please? Sure. We have touch crew members in here, and thank you so much for assisting us. This is Iko, and thank you, Iko. Okay. Okay, I'll show how to get rid of tomato skin. This is my life hack. So you just make a cross with your knife like this. Don't be afraid. Water. I'm not sure if this one still remains hot like it was 10 minutes ago. But fingers crossed it will help us. So we can just leave it like for 5 minutes max, okay? And after that, I'll show you how we get rid of the skin. Okay, now it's about avocado for guacamole. The most important ingredients is avocado, and 1 for Livani and 1 for me. Well, wait a sec. I'll be showing the life hack how to get rid of the skin from avocado. Well, your avocado is much more ripened than mine. Okay, we have a zoomed frame right here. So be careful with getting rid of the skin from avocado. It can become very harmful, and you can cut yourself in the palm of your hand. So that's why you need an instruction. So you just put avocado on the cutting. Repeat after me. Okay. So you just put it here. Okay, so you take your knife and put it inside slowly and gently. You find the bowl inside. You find the bowl, okay, and it's fine, and you start to you make rolling around. Stop. Remember, you're rolling around, but still keeping it on your board. Okay. Yeah, exactly. Okay. So I think it's almost done, but mine's not triple. Then you twist it. And here we are with the bone inside of our avocado. Look, Levani's avocado was much more ripened than mine, so I think I'll be having some problems with here, but still. On your cutting board, once again, not in your hand, because we don't need any injuries and tears during our cooking class, and make it tap. Then you take it off. That's it. That's how we get rid of bone. Fantastic. Okay. Good job, my sous chef.
So now we are taking off the body of it from the skin with a tablespoon. But I'm not sure once again about my avocado. Levani's avocado looks perfect. Yeah, you see, that's the bad avocado for guacamole. And And we you saw won't be this as using it. really ყოველთვის როდესაც ავოკადოს ყიდულობთ, უნდა ცოტა რბილი იყოს, ანუ სხვა თუ იმ დღეს გინდათ რომ ჭამოთ ავოკადო, ხო, არ უნდა იყოს ყრივი, ანუ უნდა იყოს შედარებით ხშირი და მოსინჯო This და to this, ან იყიდოთ it fits, it doesn't fit. და ან უნდა თუ რამდენიმე დღე ძალიან კარგი სიმპტომას შეგიძლიათ შეინახოთ ეს და რამდენი ერთი კვირა ჩვეულებრივ ძლებს ანუ და ძალიან But actually, this one is a little bit overripened, I would say, because it's becoming black inside. Yeah, but still, it's not our fault. By the way, we are not chefs. We are just F&B consulting company, and we are not making a chef's table here. We're just having fun and trying to reload you between your conferences. So keep it simple. So taking off the body of avocado from the skin, which is very simple. So we just got rid of it, I think. Put it on the cutting board. Yeah, we'll need this one later. So we just put it on the cutting board. Fantastic. Please, no. Yeah. So now we can cut it. Not just stick it fine. And so we'll be putting it here in our powder. If you don't have a powder, special powder, once again, you can just use a simple bowl and a potato masher. So, fortunately, we have a professional kitchen powder here. Okay. Our avocado is ready. Can you give me a napkin, please? So, well, I'm not sure that our tomato is ready, guys. But let's give it a try. I mean, once again, you will need 100 degrees water for this life hack. If you don't have some, it can be a problem. I mean, usually I make it with my fingers, but in this case, I'm not sure you're gonna work. Well, but it works, yeah. Much. You the half of it, okay? And you take the skin. Get rid of the skin from our tomato. But still, it's much more easier than without hot water. No, we will be using only half of it, because we don't have 2 avocados for this reason. Unfortunately, we have only 1 avocado. Okay. We can save it for our board, for the board, alongside with our guacamole and the later. როგორც გითხარით, ეს ყველაფერი ძალიან მარტივია საჭირო აკეთო. არაფერი ისეთი ინგრედიენტი ჩვენ არ აგვიღია სპეციალურად, რომელიც ანუ მოითხოვს ბევრ ძებნას. ანუ და ესე გამოს ჭრილად ჭრით შემდეგ. Like into small pieces, but not that much like this. Can you see that? Not over cut, like rustic meat. Okay, you've done it. And I will be putting it here. Okay. Okay. So it's fine. It's enough. For 1 avocado, it's enough. Okay. We have some skin, garbage. Okay. What we do next? This is one more life hack. Before we start chopping finely our greens for guacamole, I'll like straight on the top of our tomatoes, because it will give the juice straight out of the tomatoes.
And in the end, our guacamole will become much more fragrant and interesting. And we can wait for 2 minutes, yeah? Okay. And before that, Levan will be cutting garlic. Okay. Please. So once again, the classic recipe of guacamole doesn't require any garlic, but we can add 4 cloves. Okay. Okay? 4 cloves of garlic. We like it. Sorry, guys, but trust me, it will fit it. I will help you. So you start cutting this, and also we can also show the life hack how we cut garlic, just in case it may be useful for you guys. ნორი ბევრს არ უყვარს და ხშირად ნორს ასე ვთქვათ გაურბიან, მაგრამ იცოდეთ რომ ნებისმიერი კერძი რაც იკეთება, აი ძალიან ბევრ კერძში არის ისე ნიური, რომ თქვენც კი არ იცით საერთოდ და ნიური სიჯანსაღისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი ინგრედიენტია და გიჩვენებთ რომ ყველამ ვისაც კი არ გიყვართ, ანუ იმათაც კი რაღაც ისეთი მოიფიქროთ, რომ ამ ნივით ასე ვთქვათ იკვებოთ რამენაირად. მე ხშირად რამოდენიმე ინგრედიენტი მაქვს, რომელიც არ მიყვარს, მაგრამ ვცდილობ, რომ ისეთი შეზავებით მივირთვა ეს კერძი და ეს ინგრედიენტი ისეთი შეზავებით მივირთვა, რომ ვერ ვიგრძნობ, რომ ამ კერძში არის და ასე ვთქვათ თან შევჭამ. So I think this is the third one, right? Let's put yes. Okay. Only 3 cloves because they are pretty big, you know. Okay. It's all okay, sir. Oh, yeah, it's messy. Okay. Okay. ესე გავიმეოროთ რა გავაკეთეთ, უცებ ძალიან საფად რა ჩავდეთ. We just got cut into pieces our ripened avocado, tomato, some garlic, and generous pinch of salt on the top of tomatoes. And now we need to chop finely the coriander. Actually, coriander is the most, maybe not the most, because avocado is the most important thing for guacamole. Maybe it's the second. Second is coriander. We have a super fresh bunch of local coriander. We call it quince. We call it quince in Georgia. And also, just like the Mexicans do, we put it almost in every dish. I just cannot remember any dish in Georgia without coriander or without garlic. Lunch for you. So just chop it finely. Okay, guys? Okay, ნახევარი ამაში შემოვიდა, ნახევარი უკვე დეკორაციისთვის on the top of it, okay? იცი რა ქნათ. ჩემი ნაწილი იყოს ამისთვის, okay? და შენი დეკორაციისთვის. კი ბატონო. ასე რომ ლარის დავუსტა თქვა, მაგრამ ამჟამად თუ თქვი, ან ვერ გავიგე ვიმყოფებით ძველ თბილისში ვიმყოფებით, ანუ და თბილისის საცეცეათი მოგიხსენებთ. არიან მეზობლები შემოდგან, გადიან და ზოგადად თბილისური სამზარეულო კიდევ ცალკე სამზარეულოა, რომელსაც აი როგორც არსებობს ქუთაისის სამზარეულო, ხო ზუსტად ისევე არის ჩემი პირადი აზრით თბილისური სამზარეულო არის თელავური სამზარეულო და ასე შემდეგ, რომელიც არ არის რეგიონალური, მაგალითად ქუთაისური სამზარეულო იმერული სამზარეულოსგან განსხვავდება საკმაოდ დიდად ასე ვთქვათ. და გავლენა აქვს ასე ვთქვათ ძალიან ებრაული სამზარეულოში, როგორც თბილისში აზიური უამრავი ასეთი გავლენა არსებობს, ვიდაც რადღირს აჯაბსანდალი, რომელიც რეალურად არავინ არ იცის. არც ერთმა აზიურმა ქვეყანამ არ იცის აჯაბსანდალის ზუსტი რეცეპტი ჩვენ ქართველების გარდა არა და როგორი სახელი ხია და როგორი აჯაბსანდალი იყო თბილისის ძველად, ზუსტად ისეთი აჯაბსანდალი ძალიან არეული, ძალიან გემრიელი და სხვათა შორის ძალიან სასარგებლო.
So, Levan, let me also show one more life hack about cutting coriander. I'll be putting some salt in our coriander. So you don't need it because you need this one for decoration. I'll be putting it inside guacamole. So I'm putting like a pinch of salt in our coriander for the same reason I've done for the garlic, to get the juice out of it. ეს ხელი ანუ აი ესე ძალიან კაია ესე დაჭრა დაუთხილი თითებს ანუ შუალეში რო ჭამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფრივად დაჭრა და აი ლავის ესეთი აი ესეთი სტილი დაჭრა ძალიან ანუ მარტივია და ანუ არც გაიჭრით არასდროს ხელს ასე ვთქვათ. So this is just the right size for your coriander for guacamole, and the aroma of it is just amazing. So what do you think, guys? It touched 2 members. Are you hungry already? Oh. Me too. Cannot wait to try. So, Levan, you can like put it like where? We can save it for the later. So I'm putting it. Oh, okay, but I'm sorry. I'm gonna Okay. So what we do now, we start to squeeze it, to mash it. ეს არის საქმე თუ შენ. Yes, ცოტა please შენ do, ცოტა please მე. do it. Sous chef. ხო, ანუ ესე იგი ჭრიდავთ ამას. ესე. რამდენი ხანი უნდა ლალი შენი აზრით ამას ესე ნახავ რა თვალით. შევაფასოთ თვალით. We like in a zoomed frame what we're doing here. ესე ანუ უნდა ჩავჭიდოთ კარგად. შიგნით. You know, I like the rustic style of guacamole. I don't like it being like over mashed or blended. I think it's fine. Okay. But what we have prepared in advance the bowl, special bowl for it. And can you put it in here, please? Okay. 1 minute. აუცილებლად, როდესაც სახში მით უმეტეს მარტო ხართ, ეცადეთ ყოველთვის, რომ რასაც აკეთებთ, თან გაწმენდოთ ეგრევე, იმიტომ რომ ბოლოში დაგრჩებათ მერე ჭუჭყიანი ჭურჭელი და ესე არ აქჩება ჭუჭყიანი ჭურჭელი და ანუ მერე დღის ბოლოს არ გექნებათ კუნძული. ანუ მით უმეტეს თუ რომ ეგრევე დავრეცხო რაღაც და არ დამჩეს რამე, იმიტომ რომ მერე ვავიწყდება, მივდივართ ვერს მუშაობ და საღამოთი გორადდება ეს ჭუჭელი. ლანი არ გადავიტანო, ხო ეხლა ეს? Are we showing this in a Zoom frame? ნახე, აკაისუნია. ეს მეგობრებო, კეთდება ზუსტად, ჩვენ კიდევ ახლა ლაპარაკობთ, ანუ ზუსტად კეთდება 5 წუთში, ანუ და როდესაც ანუ უფრო აითვისეთ და ისწავლეთ, ხო? ანუ მას წარმოიდგინეთ ამის გაკეთება შეიძლება აი ძალიან სწრაფად. I'm starving already. Okay. So now we'll be just kick it up, yeah? Let's kick it up with some lemon juice, half of the lemon, I think, yeah? Half of it. Yeah, just cut it into pieces. Yeah, exactly. We don't need it. ესე ზემოდან ესე უნდა მოვასხათ შიგნით კარგად. Half of the lemon juice, but lime would be just amazing. We don't have it. But lime-იც ანუ რა თქმა უნდა, lime-იც და ჩვეულებრივი ლიმონიც, რომელიც იქნება, ოღონდ lime საერთოდ უფრო მაღალი მჟავიანობაა და თავის განსაკუთრებული გემო აქვს. ან კიდევ გვაქვს ქართული ლიმონი ძალიან saintereso, რომელიც ფაქტიურად არც lime-ს აგავს, არაფერს ცალკე არის და I'm adding some black pepper, which is up to my taste. Just a bit of black pepper. ეს არის შავი პილპილი. Exactly, and olive oil. Extra virgin olive oil. Kick it up with some olive oil. ნებისმიერი ინგრედიენტი თუ დააკვირდებოდით და აფიშაში ალბათ თქვენ ნახეთ და წერია ინგრედიენტები,
არის ნამდვილად ჯანსაღი, რომელიც თქვენ რო დაგუგლოთ და ნახოთ, ხო, ყოველი ინგრედიენტი არის მისთვის ასე რომ ხულად მხოლოდ მაკარონის გემრიელია და სპაგეტის მოხარშვაც ან კვერცხის შეცვაც, მაგრამ თავისი დრო აქვს. მაგალითად, კვერცხი მხოლოდ დღის პირველ ნაწილში დიდ საუზმის დროს შეიძლება რომ მიირთვათ და ის მეორე ნაწილში არც ესეთი კარგია. ასე რომ შუა დღით, როდესაც ვერ ასწრებთ გასვლას, ვერსაც და ესე მინდა რამე გემრიელად მიირთვათ, ძალიან სწრაფად შეიძლება მოამზადოთ guacamole. Let's give it a try. Let's try. შენ დააგებინე თუ მე? მოდი. აბა ნახოთ ახლა რა აკლია, ხო? რა გვაკლია ამაში. Let's have a try and find out what's being missed. A little bit of salt, extra salt. ხო, მარილის დამატება. Lemon is fine. The acidity is perfect. და მე მაინც უვინდა. No. And the final touch for our guacamole, we'll be putting this one on the top. This is the chili pepper. Okay. Cut it into small pieces. Like not the whole one. I mean, it's up to your taste. If you don't like the chili pepper, yeah, maximum. Okay. Half of the chili pepper. And I will be cutting finally our red onion, a small cup of red onion, which is fine. Also, I'll be just putting this on the top, not მე მაინც inside. ყოველთვის ციცაკას როდესაც დავჭრით ხოლმე ცოტა სინჯარო გავიგო რამდენად წარია რომ მე საერთოდ არ გავაფუჭოს და ის ხუთი არ გავიფუჭო საერთოდ და ეცადეთ რომ ციცაკა სანამ რაღაცა ამ ინგრედიენტს სანამ რაღაცაში ასე ვთქვათ შეაზავებთ აუცილებლად გასინჯოს რომ გაიგოთ რამდენად ცხარეა. საქართველოში მით უმეტეს ციცაკას შეიძლება უცებ ისეთი ცხარე იყოს ისეთი ცხარე არის მეორე ციცაკა რომ ვერ გაიგეთ ვერაფერს მაღაზიაში რო იყიდოთ ყველგან გეუბნებიან რომ ცხარეა ასე რომ ოთის დააგებინოთ პირველ რიგში Zanzaria. ნუ საშუალოდ ეხლა მე ცხარე მიყვარს ლალი იცი Okay, here we go. ამის ნახევარს გავუკეთებდი მაინც იმიტომ რომ საკმაოდ Okay. And some red onions on the top. წითელი ხახვი ძალიან მნიშვნელოვანია. აბსოლუტურად განსხვავდება თეთრი ჩვეულებრივი ხახვის. During mashing time. არ უნდა დაჭრიდოთ, ან უკვე გაფუჭდება ძალიან ის ფრეშე. აი ეს უნდა მოხდეს. I will translate, right? Be sure that you are not mashing the onions inside, okay? Because you will give like a So that's it. Okay. So kick it up with some coriander left, right? Just for decoration. I'll be adding some salt, sea salt on the top, also for the decoration. And leave it right here on our amazing board. So now we start with our tzatziki dip, which is much more easier. This is much more easier than guacamole. You don't need a masher, pounder. You just need anything. You just need your hands. You even don't need your, I don't know, just spoon maybe, yeah, spoon. And we don't, let's get rid out of this one. We don't need any chili. We don't need any coriander for it. ეხლა რაც ვაკეთებ, ლალი? ხოდა რა ინგრედიენტებია საჭირო რომ ჩამოვთვალოთ? რომელი ინგრედიენტებია საჭირო? So, the most important ingredient for tzatziki is yogurt. Tzatziki is a Greek sauce which is perfectly goes well with your salads, barbecues, meats, fish, whatever it can be. Dressing inside your salad or outside your salad like a dip. I just totally adore it. And the yogurt itself is like very healthy for your stomach. It consists of very nice bacteria and it's fermented product.
which is a superfood, and I totally love it. ასევე იმაპარაკე მაწონი რომ ქართულია და ძალიან Okay, for this reason, we are using mazzoni. We are not using a Greek yogurt, which is totally amazing. This is the authentic product of Georgia. Intangible, exactly. It's not an intangible cultural heritage of Georgia, as far as I remember. და ნუ სოფლიოში ძალიან ცნობილი ირენის რა ქვია იოგურტი ეს არის აქტიურად პირველი ესე ვთქვათ ავთენტური იოგურტი რომელიც ჩვენთვის ისეთი ყოველდღიური არის რომ ვერც კი ვიგრძნობთ რომ მაწონი რამდენად განსაკუთრებულია და ეს მაწონის ჭამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველდღე თითო 250 გრამიან ასე ვთქვათ ბანკას შეიძენთ და კილას შეჭამთ ანუ And also, one more life hack about mazzoni: be sure that you keep it like chilled and cold in your fridge, because another way, warm mazzoni for tzatziki won't work. It's like a disaster. So. Okay, so we need a mazzoni. We need some olive oil. Okay. We need some garlic in here. No, for tzatziki, it's a must. Using the garlic is a must. Like comparing to guacamole, it's a must. So probably four cloves of garlic. Okay. Right. Also, we'll be using a bunch of fresh mint and a bunch of fresh dill in here, and some lemon juice also. And we also got some dried mint, right? Okay. Actually, the classic recipe of tzatziki also requires the cucumber, the grated cucumber, but in this reason I won't be using it because we have some cucumbers in here to like accompany our tzatziki, to dip it inside tzatziki. So if you like the grated one inside of it, please do it. You are free to do it. For guacamole, like the same size like we have for guacamole. Give it a generous pinch of salt also, which will give us the extra juice. Actually, today's cooking class is very simple comparing to tomorrow's, because tomorrow we'll be using the stove and heat and oven. Yeah, this was a great one. Chop. ისე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის ხო მაგალითად სომთან მუშაობა ხო ან დამტკიცებულია ფსიქოლოგების მიერ რომ ანუ ძალიან სასარგებლოა ნებისმიერი ადამიანისთვის და ზოგადად ერთადერთი არის ანუ კულინარია და საკვების კეთება კონსულს მუშაობს ხელის ანუ ის ყველა ინსტინქტი რაც ადამიანს აქვს ერთადერთი არის კულინარია სადაც ყველა შენი ინსტინქტი მუშაობს და ესეც ფსიქოლოგიურად ძალიან საჭირო არის ადამიანისთვის ამიტომაც ალბათ არის რომ ძალიან ბევრი ადამიანთვისაც ვიყურებ ან შეიძლება თქვენ ოჯახში ან უმეტესობას უყვარს კერძების კეთება საქართველოში და ზოგადად მსოფლიოში ძალიან საინტერესოა ხო იმიტომ რომ შენც თქვი ამაზე ცოტა ფსიქოლოგიისთვის და ასე ვთქვათ სახში ცოტა ხანი დასვენებისთვის, როდესაც ბევრს მუშაო, უცებ ძალიან კაი განტვირთვა, იმიტომ რომ twin იშება და ასე ვთქვათ. So the one is actually saying, I will translate it into English, that cooking at home, not every day, but like once a week, will become an anti-stress, like for your reload, for your brain. Okay. Amazing. We are using the baby garlic. It's not that much rough like the winter garlic. Appetizing. Okay, give it a generous pinch of salt, like usual. Half of the lemon, the juice from the lemon. Squeeze it, yeah, just squeeze it inside. ლიმონი არის C ვიტამინი მოგეხსენებათ, ანუ და
თუ გინდათ ეხლა პანდემიის დროს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ C ვიტამინი რჩება ყველაზე საჭირო ისე ვთქვათ ვიტამინად, რომელიც სასარგებლოა ყოველთვის. არ აქვს სეზონი, რატომღაც არის მიღებული მხოლოდ ზამთარშია უკეთესი. C ვიტამინის მიღება ყოველთვის არის ძალიან სასარგებლო. So now we need fresh greens in here. We're using some. ერთ-ერთი უსაყვარლესი სალატის ფოთოლი არის ჩემთვის, ასე ვთქვათ, მწვანე ფოთოლი, რომელიც რატომღაც მხოლოდ ჩაისში გამოიყენება და იშვიათად იყენებენ ჩვენთან საქართველოში სალატში, არა და დოზი, თავის დოზი ძალიან საინტერესოა მისი გამოყენება. Wait a sec. We don't need that much. ხო, ანუ მეგონი ეს ბევრია და მარტო შენდაჭერი ვარ, ხო? შენდაჭერის დეკორაციისთვის ზებოთ. Okay. To give it a pink on the top. Okay, ბოლოში დადი დეკორაციას ვიზარდებს. I was about to say something very important. Okay, ესე იგი. Wait a sec. Guys, be sure that you just got rid of the sticks from the mint. Because another way you'll be like stuck in your. რას ვაკეთებ ხო არის? So we are chopping it finely. დავჭრა ძალიან Okay. ერთი მნიშვნელოვანია რომ მაინც ისეთ სულად თავჭირო ან ძირი მოაცალოთ ხოლმე და ანუ ეს სქელი მასა რაც არის ნაცნაულად მოაცალოთ იმიტომ რომ გაწვალდები თავის კეთებაში და ასე ვთქვათ დაიტოვოთ ზოგადად უფრო რბილი მასა ხელში რაც მოხდებათ და შემდეგ უკვე დავჭრათ არსებობს სხვათაშორის ვისაც უფრო მეტად მოგზაურთ ის შეგიძლიათ ნახოთ YouTube-ი გაკვეთილები არსებობს რომ უნდა დაგუგლოთ დანით დაჭრა ვაშლის ნიურის და ნახავთ ყველაფერს YouTube-ში ანუ ნებისმიერი სერია მაგალითად ნიურის რა დონეზე ან უნდა დაჭრა და ასე შემდეგ ძალიან საინტერესოა და ხანდახან ხარისხობ ხოლმე. ნუ ეს ვისაც ცოტათი უფრო მეტად გიხონთ კულინარია ვიდრე ჭამა, ასე ვთქვათ, მაგის იქით თუ გებართ. იმიტომ რომ ამბობენ ესეთ რამეს, რომ ანუ დანის ხელში დაჭერით, ანუ დაჭრით ხდები ადამიანმა რამდენად ერკვევა, ესე ვთქვათ, კერძის კეთებაში. Like that's what I get. Like either daughter or anu, the ingredients either still guide me. So once again, I'll be repeating the ingredients we're using in here for tzatziki. We're having classic yogurt with no taste, and this reason we're using mazzoni yogurt, which is Georgian. But if you don't have mazzoni, you'll be using probably Greek yogurt or Turkish yogurt. And we've added some garlic in here, some lemon juice, and mint and dill, okay? And once again, we won't be using any grated cucumber for this recipe because we're having the cucumber slices to dip inside. Okay, and after that, we'll be putting in some olive oil, extra virgin olive oil, and that's it, yeah? Nothing in it. And some salt, of course, salt. I forgot about salt. But we put it inside already. I can smell it already. The mix of mint and garlic. Really fresh. Put it in here. Yep. ესე ამდენი, ანუ არ დაგვენა, ხო, მაქსიმალურად. ესე ვთქვათ. ანუ ასე რომ This is just the perfect dish snack for your garden party. აი ესე And now mix it. Mix it carefully. So, pick it up with some olive oil.
like generous olive oil inside. Like, maybe some dried mint also. And let's give it a try. ეს სად უნდა ვიყიდოთ? ეს პრინციპში აგროხავში ვიყიდეთ ჩვენ. ყველგანდება ბაზრებზეც, რა თქმა უნდა, იყიდება. დასაგებია. ნუ პრინციპში არ This is for you, this is for me. Let's give it a try. Okay. დავსინჯოთ ეს. როდესაც კერძს აკეთებთ, აუცილებლად ისწავლეთ დაგემოვნება. შეიძლება ერთხელ უგემოვნები გაგმოგივიდეთ, მაგრამ მე ნელა მიეჩვევით და როდესაც დააგემოვნეთ, მივხვდეთ, ამ ზოგჯერ პირდაპირ დებენ მაგიდასთან არ იმდენად გეჩქარებათ, რომ ანუ სწრაფად ვინდა შეჭავთ ან ძალიან შეერგათ და ასე ვთქვათ, ვერ იცით ამის, მაგრამ ყოველთვის ცოტა დააგემოვნეთ თავიდან და მივხვდებით, ანუ რა აქვს ზედმეტი, რა აქვს ნაკლები და ასე შემდეგ. I've just added some extra salt and some extra lemon juice. Mesti avarapheri ar Უკვე დავამატე. არა. მაგრამ ჩვენ საერთოდ არ ვდობთ პირადად. ეგრევე დავშვით ერთ იმაზე. Good job. Team job. აბა რა. Do we have extra? No. Okay. So let's put it in here in our garden party board. Okay. Okay. Just pimp it up. Pimp it with some extra greens and some fresh mint on the top. Not fresh mint, but dried mint. Sorry. And some. დაჭრით მოჩით ხო ყველაფერი დაჭრა სლალი უკვე არაფერი ანუ აღარ არის ხო საჭირო ეს მეგონი არა. Okay. აკაი. And keep it up with some. როგორც გითხარით დალაგებას დავიწყებ ცოტას. Just to make it sophisticated. ეს უნდა დავადოთ ლალი რა მაგ. თუ აღარ არის. Okay. და yeah, maybe some მოდი აქ მოვაყავთ, ეგ აქეთ გადმოვიტანე და დავდოთ და if you like. მივიღოთ თქვენ აი ესე ადმოვიტანოთ აბა რა ესე შემოვიტანოთ და If you guys need extra pepper. No. Also, I will put a small slice of lemon on top of our broccoli. ესე Yes, please. ანუ აქ არაფერი, ანუ არ გეგონოთ, ანუ ეს ორი რამ გავაკეთეთ, ერთი არის ვაკაბულე, მეორე არის ძაციკი და აქ ქონდა თავიდან დაჭრილი ის ყველაფერი მაგალითად ბულგარული წიწაკა, კიტრი, პამიდორი, სტაფილო და რა თქმა უნდა ყვავის შავი პური. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რატომღაც ბევრი არ ჭამს ხშირად პურს, მაგრამ პურის ჭამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებულად ჭვავის პურის მირთმევას გირჩევთ. პრინციპში ესეც აგროხავში მიგზანდებით და ყველაფერი შეიძლება რომ ნახოთ იქ არის აბსოლუტურად დიდი არჩევანი. ლალი, ესე იგი რას ვაკეთებ? საბოლოო ესე ვთქვათ. So now I think we're almost done. The only thing is left to try it, and we have our tasting crew in here from. Please hesitate. Join our chef's table, gastronaut's table for this wonderful, so summerish, და ანუ so healthy. მოგზანდით, ანუ ესე აიგეთ პური, აი ესე გატეხეთ, ანუ და ეს ჩვეულებრივ აი ესე აიგეთ და დააგეთ, აი ესე და მიირთვით, აბა გასინჯეთ. Guys, we're actually making this online to prove you that all the ingredients we will be using are natural, not plastic. As our masterclass is going virtual, but everything is super natural. და ეხლა პირდაპირ ეთერში გავიგებთ გემრიელი იყო თუ არა, ოღონდ მაინც ყველა შემთხვევაში გემრიელი უნდა თქვა. These people won't lie. Look at that. ანუ დამშნელოვანი არის. ნებეთ, აგერ. მოკლედ ძალიან მარტივად ჯანსაღად და გემრიელად მიიწვათ, რაც თავარია და ამისთვის ბევრი არაფერი არ არის საჭირო, უბრალოდ არის სურვილი და მომდევნობა, რომ სწრაფად გააკეთოთ რაღაც ისეთი კერძი, რომელიც არის ძალიან სწრაფად გასაკეთებელი, ასე ვთქვათ. ლალი შენ Guys,
eat well, stay healthy. Until tomorrow. Peace. Okay, thank you a lot, Didi Madlova, for your presentation. That was really, really, really tasty. I hope our team will bring something for us. Yes, it really was. ისურვებ ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გაუცილდი ჯანმრთელობას ყველგან. ჩვენს თქვი ისურვებ და იბატონო და ასე ვთქვათ დავასრულოთ. Okay. ლალი Thank you a lot. We will now move to the next speaker. Let me introduce our common speaker, Alex Serdyuk. He is the founder and CEO of Respeecher, which is the Ukrainian deep tech startup, which I think has a really, really huge future in the industry of AI. And we will switch now to the presentation of Alex, and please leave your questions in the Q&A for his stream. Thank you again. See you soon. I'm letting the stage for Alex.